Welcome to Goa 365 English News Bulletin. I'm Anjali and these are the headlines. The race to get the CZMP accepted by the villages is proving to be an uphill task. Now Veli Panchayat opposes it, alleging that there are major errors in the revised plan. Sankoe Panchayat stops water pipeline laying work near MES College, alleging that this would be used to supply water exclusively for mega projects. Vasco beat Velsa SC by 3 goals to 2 in match number 27 of Selwell Goa Pro League. Win takes Vasco SC to the top of table after 5th round. And now for the news in detail. Sankoe Panchayat stopped water pipeline laying work near MES College in Zuari Nagar on Sunday, alleging that water would be supplied exclusively for mega projects, even as other residents of Zuari Nagar are facing huge water shortage for many years. Locals upset as they had raised the issue of water scarcity several times, but the PWD had ignored their problems. What has incensed them is that the PWD is laying a separate water pipeline to benefit the mega projects which were built recently in Sankwal. Ironically, no permission was taken from the Panchayat to carry out the work, the body alleged. की उदक पिवपा सुद्दां उदक ना पळयल्यार खरें वायट दिसता आनी आयज सकाळी उठून हांगसर एक्सकवेशन चलता तेन्ना हें जें आमचे नजरे हाडलें तेन्ना इमिजिएटली हांव हांगा येयलो तांकां सांगलें कितें बाबा बंद कर उदक पायपलायन घातली म्हणून आमकां हें आमी कितें हाडयना पयलीं लोकां प्रश्न आहा तो सुटावो जावपा जायो लोकांक उदक ना तें पयलू सॉल्व करपा जाय आयज तें करनासतना जेन्ना न्यू पायपलायन घालता ऑटोमॅटीक लोकांक तिडक ही येतलीच आनी आयज दुसरी पायपलायन घालता ती प्रायवेट कोणा म्हणून सो आयज जरी ही पायपलायन जी 2 वर्सां जाली घातली आहा ते लोकांक कनेक्शन मारून तेणी कित्याक दिलें ना हांवें सांगलें PWDचें काम करताले तांकां सांगलें काम बंद कर मशीन काड हांगसरलें कित्याक लोक येवन हांगसर इश्यू करूं शकतालो ताका लागून हांवें म्हणलें कितें पयलू उदका प्रश्न सॉल्व जावनी उदका प्रश्न सॉल्व जातकीर मागीर मुखार कितें तुमकां पायपलायन कितें घालपा येया बसय पंचायती कडेन सांगा आमकां लेआउट दिया आमी परमिशन दिवपाक आमकां हरकत ना जर लोकांक स्मूथ उदका जर फॅसिलिटी मेळटा जाल्यार मुखार तेजे सॉर्ट आउट विचार करून करूं आतां PW कडेन गेल्यार PWD म्हणटा उदक ना दिवपाक जाल्यार आतां टाटा हांगा कॉम्प्लेक्स आयला लास्ट 2020नूच हो कॉम्प्लेक्स चालू जाला पण आतां आमकां कळ्ळें की तांच्या खातीर PWD अरेंज करता एक डेडिकेटेड उदकाची पायपलायन जर PWD टाटाक हालींच चालू जाल्यार कॉम्प्लेक्साक जर अरेंज करूं शकता जाल्यार आमकां कित्याक वयर उडयता आमी हाऊस टॅक्स पे करना आमी टॅक्स पे करना सगळे आमी सगळे पे करता जाल्यार आमकां कित्याक ऑर्फंड कशें ट्रिटमेंट आमी पयर येवन काम थांबयलें की तुजे सेफ्टी ना काय ना आनी हें उदक खंय वयता विचारलें ताका तेन्ना आमकां कळ्ळें की हे डेडिकेटेड लायन वता टाटाक म्हणून ही लायन आमच्या बिल्डिंगेच्या आमच्या कॉम्प्लेक्साच्या 10 मिटराच्यान वता जाल्यार ह्या लायनीच्यान आमकां त्या पॉयंटाच्यान आमकां उदक दिया आनी बाकी सगळ्यांकूय उदक दिया हांगासर कित्याक इतले उदकाक लागून प्रॉब्लेम जाता. Kortalim MLA Alina Saldana said it's duty of local panchayat to monitor such issues. Listen. That it is the responsibility of the local authority to check whether provisions for water supply will be made adequately. And until and unless this is done, the permissions should not be granted to the builders. Unfortunately, I think this is where we are going wrong. And constructions are coming up without ensuring that the basic necessities are in place. Okay, so I think at my next meeting at the MPDA, I will definitely emphasize on this issue and also discuss about the fact that you just can't go on giving construction licenses without ensuring that all the basic amenities will be made. विद्यानगर, जुवारीनगर आणि MS कॉलेज ह्या भागात जायते लोक रावतात आणि ह्या भागात उदकाचो प्रॉब्लेम जायतो आहा आणि ह्या बाबतींत तेंच्यांनी PWD तशेंच बाकीच्या डिपार्टमेंट जे रिलेटेड डिपार्टमेंट्स आसा तेंच्या कडेन आगाळ करून पळयले पूण तो खंयच सुटावो जाल्लो तांकां दिसून येना. काल जेन्ना रोड डिगींगचें काम चालू आसलें जो विद्यानगर ह्या एरियेन तेन्ना लोकांनी ते विचारलें तर तांकां कळोन येयलें की एक डेडिकेटेड पायपलायन वॉटर पायपलायन फॉर मेगा प्रोजेक्ट जे विद्यानगराच्या फुडल्या एरियेन जाता नियरली 4000+ फ्लॅट्स येवपाचे सो ते चालू आसतना लोकांनी तेचो ओपोज केलो आनी लोकांनी ही बाब
पंचायती कडेन व्हरोन पंचायत जो सरपंच आहा ताका हाडून ते इन्स्पेक्शन करून ते काम स्टॉप केलें. तेंचें म्हणणें आहा की हेंच्यांनी पंचायती कडल्यान कांयच परमिशन घेवंक ना जे रोड डिगींग करता ते. आनी सेकेंडली आमी लोक इतकीं वर्सां रावन आमकां जर प्रॉपर वॉटर सप्लाय ना, जे काल आतां न्यू मेगा प्रोजेक्ट्स येता नियरली 4000 प्लस, हेंच्या खातीर उदीक सप्लाय खंयसरल्यान दितले, हो एक मोठो प्रश्न. Hirumale for GOA 365 from Vasco. The objection against CZMP has now reached most coastal villages of South Goa. On Sunday, Veli Panchayat too opposed the revised CZMP, stating that there are major errors in the plans. They said that fields and orchards were shown as Khazan lands. Here are the details. The government had to make changes and issue a revised CZMP to comply with directions. However, it seems that people are still not satisfied with the revised one. First was San Jacinto Islanders, followed by Shishini villagers who opposed this plan vehemently on port limits and houses missing from the plan. Now, the Veli Gram Sabha on Sunday too opposed this plan and resolved to file objection during public hearing on 7th March. त्या प्लॅनाचेर तुम्ही सगळे काजान लँड म्हणून दाखयला पळय, ते काजान लँड सगळी काजान लँड न्हू ती. तितून ऑर्चर्ड लँड आसा, कोकोनट ग्रोव्स आसा, शेतां आसा, आनी शेतां आनी ऑर्चर्ड लँड कॅनॉट बी काजान लँड, कित्याक तेजे माड रोयता न्ही. सो what I am demanding is to have another category where you show the orchard lands and the fields separately, then Kazan land. Everything cannot be Kazan land. आमगे सरपंचान सांगला की आम्ही 7 तारखेर मिटिंगेक वयतले, त्यांचे पब्लिक हियरिंग आहा तेका, and we will raise our objections to all these things. लोकांक कॉन्फिडन्स घेवपाक जाय न्ही. लोकांक घेनासतना तुम्ही प्रायव्हेट पार्टीक तरी तुम्ही प्लॅन करूंक लायता, आनी ते आमी फिजिकल व्हेरिफिकेशन केला ते आमकां खबर देखूच ना, कित्याक लोक येवंक ना थिंगा. दे हॅव नॉट कम ऑन साइट एंड डन द प्लॅन. लोकांक ते केला आसतलें, आमकांय खबर ना, कित्याक फिजिकल व्हेरिफिकेशन ना न्ही. सो फिजिकल व्हेरिफिकेशन करून तुम्ही प्लॅन करपाक जाय सारको. लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवपाक जाय न्ही, लोकल्सांक पयले कॉन्फिडन्सान घेवपाक जाय. सीझेड तेरा डिस्क्रपन्सीज म्हळ्यार जायते आमचे जे फिशींग विलेज, आमचे मेनली वेली म्हणटा ती फिशींग विलेज, तिंका फिशरमॅन आहा म्हणून कांय दाखयलें ना, ते कजान लँड म्हणून दाखयला. तेजे ऑब्जेक्शन जायते लोकांचे आमचे कोस्टल बेल्टाचे, आमचे फिशींग विलेज जेकुडबोण, रंगाळी, बेतूल, मुशेर, सवयला, ती ऑब्जेक्शन आहे ती आम्ही गव्हर्नमेंटाक फायल करपाक गेला. दिस इज द रेजोल्युशन वॉट हॅज बीन टेकन बाय द पंचायत ग्रामसभा मेंबर्स. आम्ही कित्याक पयले आम्ही कंप्लेन केल्ले, तोच हेजेर आमी ते फॉलोअप करतले आनी हे कितें चेंजीस जाय, कितें सारको प्लॅन जालो ना तेजेर आमी लोकांक अपील केला. आज 7 तारखेर पब्लीक हियरिंग, तशेंच आमच्या पंचायतीचो एक आमी अनाउन्समेंट भोंवडायतले. आनी हांव मागता सगल्या लोकांक, वेळ्ळेचे लोकांक आनी तशें आमचे 5 मेंबर आसतले तांकां सगल्यांक एटेंड जावचे आनी सपोर्ट दिवचो. CZMP हेंकर नाका म्हूण स्क्रॅप कर म्हूण ते म्हाका सांगूंक जाय. म्हाका ग्रामसभा मिटिंगेक आपयल्लो, ताका लोकांक नाका जाल्यार बॉक स्क्रॅप करचो करपाचो. हय, हो इशू तूं तुजी जेन्ना जिल्लाची मिटींग जातली तितूंक घालता तूं? तेन्ना मुगे जिल्ला मिटींग पळय जाता तेन्ना हांव हो प्रश्न तेंगेलो घालतलो, मिटिंगेक घातलो. ओके. स्क्रॅप कर म्हूण तांकां बी सांगतलो. पूण हो लोकांक नाका तर कोणाक नाका? लोकांक नाका, कोणाकूय नाका. Ramesh Naik Raut for GOA 365 from Veli. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. Agarwado Sarpanch Pramodini Agarwadekar was grilled by the villagers on development, illegal sand mining and illegal construction during the Gram Sabha held on Sunday. Sarpanch was on the back foot on the vehemence of the villagers on this issue. Here are the details. Villagers questioned Panchas on what development works were taken in last 4 years. The villagers also raised doubts when secretaries started to read the list of development works. They also blamed Sarpanch for not taking action on illegal sand extraction in the village. However, Sarpanch said she had brought this issue before local MLA Dayanand Sopte. दुसरे हा पेंटिंग ऑफ पंचायत ऑफिस, हे बिल्डिंग आगारवाडा, रिपेअर अँड पेंटिंग ऑफ सब हेल्थ सेंटर, एनिमल हजबंड्री अँड लायब्ररी, त्याचे टेंडर काढण्यात येतात. कन्स्ट्रक्शन ऑफ RCC स्टँड अँड इन्स्टॉलेशन ऑफ वॉटर टँक ॲट गव्हर्नमेंट प्रायमरी स्कूल चोपडे. ना होम रिक्वायरमेंट 14 फायनान्स म्हणून तुम्ही काय केलं? तुम्ही तुमच्या फंडातून आमची आम्ही घेतलेलं आहे.
टेंडर सांगायचं कामाला पंचायतीने फाटल्या टायमान जरी सचिव सरपंच किती ऍक्शन घेतली पंचायतीची नदी माझी चालू असं हे करा रात्री रात्रीचा फोन केला आहे सकाळी फोन केला आहे सरपंच किती ऍक्शन घेतली तुमका गावात तरी हा कोणत्या ऑफिसात गेला त्याच्यासाठी त्याच्या आधी पंचायतीला 4 वर्ष झाली काय डेव्हलपमेंट केलं तुम्ही सांगा मला येतात त्याच्या पहिली बोला नका त्याच्या पहिला तुम्ही काय डेव्हलपमेंट केलं सांगा हा काय काय हा मी सगळं काढलं मीच भाजी केल्यामध्ये वराचे पैसे विचार घातले हिशोब पेपर जायला वराचे सगळं इन्क्लुडिंग सगळं ते सेपरेट असून जाईल ना इव्हन तर आता फिगर तरी ह्याच्या आधी झाले तुका मान्य असं झालं हा मान्य असं मान्य सरपंच म्हणजे एक तरी इलिगल कन्स्ट्रक्शन गारवाड्यान खूप चलता आणि एक एक्सपर्ट सरपंच इलिगल त्याच्याकडे एक मेंबर असो एक नवरो असा तो त्याच्याकडे वचून एक नंबराचो तो सगळ्यांकडे 25 मागणी करता आणि ते सरपंचाची मान्य करतात त्याची मान्य करूंक जायना आणि तो पुलीस असा याची मान्य करूंक जायना न्हू आणि कोणाक सामान्य मनशाक कोणाक त्रास करूंक जायना आसात मोठे मोठे कन्स्ट्रक्शन आसात तेंच्याकडे तुम्ही वयता ते घेया तुम्ही ना म्हणिना पण खंय तरी ते घेया ती डेव्हलपमेंटाक थोडे वापरात हे डेव्हलपमेंटाचे कांयच ना आणि सादे कोणाक तरी अशें गरीबाक हॅरेसमेंट करप तेंचे कडसून पयशे घेवप हेच चल्लेलें आसा आतां सरपंचांचो कांयच ना एका मेंबराचें काय उत्तर ना कितें डेव्हलपमेंट केल्या तेजेरूय ना कोण पयशे मागतात ते मान्य हांवें एकदां सरपंचाक विचारलें सरपंच एकटो असो ना तो आपल्या वॉर्डाचे मागतोच हे सरपंच म्हाका सांगता वयल्यान. Sandeep Kamulkar for Guwahati 365 from Agarwado. The Anjuna Gram Sabha on Sunday saw discussion about scarcity of water for locals and authorities prioritizing water connections for commercial purposes. However, the Sarpanch says all over Goa there is a water problem and that they have been following up with the authorities on this. And they can't do more than that. Here's more. Section of the Gram Sabha also were upset, which led to clashes with the Panchayat body over questions raised over development in the village. The Anjuna Kaisua Gram Sabha was held on Sunday. ग्रामसभेन आमची जी ग्रामसभा असता तेचेर हॉट इश्यू आसत ना एक्चुअली बाय द मूड ऑफ द पीपल यू कॅन सी देर आर ओनली रेग्युलरली 4 to 5 members who are either opponent members or they have been planted by the opposition members to come and disrupt the meeting regularly. तेंचे स्पेसिफीक उदकाचे आमचे गोंयान उदकाचे प्रॉब्लम आहा. I had a meeting with the minister, PWD minister, it is on record. I had a meeting with E, executive engineer. I had a meeting with E, with the sad news that is coronavirus is takatala. Then we had a meeting with JE and along with the linesman. ही सगळी मिटींग आमी रेग्युलरली करता. आतां ही गव्हर्मेंट मिशनरी आसता तेंच्या हितून आमकां हात तोड घालूंक मेळना. आमी खाली सजेशन करता आनी आमच्यो ग्रेवन्सीस रेग्युलरली तेंकां नोटींग करून धाडटात एंड वी आर रेग्युलरली फोनिंग देम. सिटी हा कितलीच वर्सां जाली हो वॉर्ड मेंबर आसा हो सरपंच हा कितलीच वर्सां जाली पण आतां तो म्हणटा एप्लिकेशन केला म्हणटा
PWD म्हणजे इतली वर्सां तूं खंय आसलो आनी तूं कितें केलें उदकाचोच जर प्रश्न तूं सॉल्व करूं ना जाल्यार प्रॉब्लम तूं सोल्युशन हें काम केलें कितें हांगासर बिल्डिंगो येत आहा पयलीं अंकितान सांगले प्रमाणे आमी ते पासून प्रश्न मांडलो कितें आमकां बिल्डिंगो हाय रायज बिल्डिंगो नाका हांगा आमकां लोकल्सूच ग्रामस्थांकूच उदक जाय ना आनी जर कोण ग्रामस्थ जर बारीक घर तेंकांच उदक दी म्हणून पण तो आयकपाकूच रेडी ना हेच्या पयलीं आमी खूब फावटी ताका सांगलें कितें बाबा हाय रायज बिल्डिंगी नाका म्हणून आमकां मेगा प्रोजेक्ट नाका पण तेंकां सुटकेसी पावता तेंची पोटां भरता म्हणून तेंकां ते ना म्हणूंक शकना ते परत खुबशे जाण आमचे ग्रामस्थ म्हणटलो हो म्हणटलो सरपंचाचेर डेलीच म्हणटलो अगेन्स्ट उलयता पण तेणें बरें करपाक अशें कांय करूंक ना बरें उलोवपाक. Sandeep Kamulkar for Goa 365 from Anjuna. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. Now for some news from the SGPL. Port Towners scrapped through against Wellsound SCC by 3 goals to 2. It was a match number 27 of the Selwell Goa Pro League being played at Dule Stadium in Mapsa on Sunday. This win takes Vasco SC to the top of the table after playing the 5th round. Here's more. Wellsound SSC took the lead in the 4th minute of the kickoff after Ronil Azevedo scored with a long shot. But Vasco SC quickly bounced back and equalized by a goal by U20 player Desmond Gama. Daniel Ribello then gave Vasco the lead in the 18th minute. In the second half, Wellsound SSC missed a good opportunity after the referee gave a free kick from 40 yards away, but the shot taken by the Chamber missed the goal by an inch. Finally, Anil Gaonkar gave the Port Towners the win with a curled goal in the 65th minute, leaving Wellsound's goalkeeper Shivam Pendnekar in shock. Back on a winning wave over there. 15 years it took you all to come on the table top over there. So how do you feel? We feel good. After 15 years we have been on top of the table. Our boys gave our best to play the game. 3 goals, but unnecessary goal we have conceded. But it's okay. We'll give our best next match, and we'll look for the top and give our best. Something positive that you will take back home from this match? Our boys have played well, but we'll make this corrections for the next match and go for the same. Clinton D'Souza for Goa 365 in Duler. For some martial arts news, Penchak Silat Association of Goa on Sunday organized the Goa State Penchak Silat Beach Championship at Aroshi Beach on Sunday. Pencak Silat is an Indonesian form of martial arts. The Goa Association is affiliated to Indian Pencak Silat Federation and recognized by Ministry of Sports and Youth Affairs, Government of India, Goa Olympic Associations, Sports Authority of India and even Olympic Council of Asia. The tournament we are conducting, it's an Indonesian martial arts called Pencak Silat, which is recognized by Ministry of Youth Affairs, and it has already come in police games, HEFI, and it is also recognized by universities. So we have already got the provisional affiliation with the Goa Olympic Association, and we have done the process to put the game in our SCG, Sports Authority of Goa. So it's a very good game, and it's especially for self-defense for girls and all, and it's very good discipline to learn. Actually, I started with this as a form of self-defense and to make myself more secure and independent. I've been engaged in this in past 6 months, and I'm a student still. I'm from Kapil side, and this form really encourages self-development, self-confidence and everything. Today is the tournament for us to develop that further, and it's really good for everyone. Hirumale for Goa 365 from Vasco. Now for the weather.
There will be no large change in minimum temperature for 2 days in Goa, but after the temperatures would gradually fall by 1 to 2 degrees Celsius. The sky will remain clear and it will become partly cloudy towards afternoon or evening. Light fog or haze will prevail in the early mornings. Dry weather prevailed over Goa. Maximum and minimum temperatures are likely to be around 33 to 34 degrees Celsius and 22 to 23 degrees Celsius respectively. The lowest minimum temperature of 22.7 degrees Celsius was recorded at Panaji. No large change in minimum temperature for 2 days. Minimum temperature to fall gradually by 1 to 2 degrees Celsius. Sky will remain clear and turn partly cloudy in afternoon evening. Possibility of fog, haze in the morning. Maximum temperatures to be around 33 to 34 degrees Celsius. Minimum temperatures to be around 22 to 23 degrees Celsius. Bureau Report, Goa 365. With that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log into our website www.goa365.tv. Follow us on Facebook, Goa365TV, and subscribe to our YouTube channel, Goa365TV, or download our app on both Android and iPhones to watch it on your mobile. Keep watching.